Now, in this phylum Chordata and in the subphylum Vertebrata, second superclass Gnathostomata is there. Here, gnathos means jaws and stoma means mouth. The mouth is protected or mouth is formed with jaws. These are animals with jaws. And in this, the first class is class Pisces. That is, these are fish. That is, Matsya Vargiya Prani. Now, these animals are cold-blooded animals, that is poikilothermic animals. That means they are not able to maintain their body temperature by their own, but the body temperature is controlled by the external factors. That means it will change according to the temperature of the surrounding area or surrounding atmosphere. Now, these are aquatic, either marine or freshwater dwellers. The body is spindle shaped, that means the middle part is bulged and the terminal parts are tapering. This is the spindle shaped structure. This is present because while swimming, this shape will avoid the resistance of water. Here, paired and unpaired fins for swimming are present. पेक्टोरल मीन्स छाती बरगड्या या भागामध्ये असणारे जे फिन्स आहेत त्यांना पेक्टोरल फिन्स म्हणतात आणि कमरेच्या भागामध्ये असणारे जे आहेत त्यांना पेल्विक फिन म्हणतात. इकडं व्हेंट्रल डॉर्सल फिन्स असतात. कॉडल फिन आहे म्हणजे शेपटीकडचं हे पर आहेत. अशा प्रकारचे हे पर असतात. हे पेक्टोरल पेल्विक हे जे आहेत हे पेअर्ड आहेत आणि टेल फिन ही जी आहे किंवा व्हेंट्रल फिन ही जी आहे ही अनपेअर्ड असते म्हणजे जोडीनं नसते. ओके, नाव द टेल फिन इज युज्ड ॲज ए स्टिअरिंग ऑर्गन. टेल फिननी आपली दिशा बदलली की इथं पाणी आदळल्यामुळं पुढच्या संपूर्ण माशाची शेरड्याची दिशा बदलली जाते आणि म्हणून हे स्टिअरिंग ऑर्गन दिशा बदलण्यासाठी म्हणून या अवयवाचा उपयोग केला जात असतो. एक्झोस्केलेटन इज ऑफ स्केल्स and endoskeleton is either of cartilage or of bones. The fish which show the cartilage as the endoskeleton are called as cartilaginous fish, and the fish which are showing the bones as the endoskeleton, these are called as the bony fish. Respiration occurs through the gill slits, and here we can classify these fishes like this. Cartilaginous fish examples are shark, that is dogfish, electric ray, stingray. Bony fishes are rohu, pomfret, seahorse, etc. Now the next class is class amphibia. That means these animals are present in the phylum Chordata, subphylum Vertebrata, superclass Gnathostomata and class Amphibia. Now, these animals show dual mode of habitat. That means the adult animals can live in water as well as on the land. That means they are amphibious. Amphi means two and bios means life. Dual type of life or two-way life is observed in these animals. That means it can dwell in water as well as on the land. Here only the larval stage is strictly aquatic and it performs the aquatic type of respiration with the help of gill slits. These are cold-blooded, that is poikilothermic animals. Here adults can perform aquatic respiration through the moist skin and also perform aerial respiration through lungs and buccal cavity. म्हणजे यांच्यामध्ये पाण्यातील श्वसनाची प्रक्रिया ही ओलसर त्वचेमार्फत होते आणि हवेमध्ये जेव्हा किंवा जमिनीवर हा प्राणी असतो तेव्हा ते फुफ्फुसामार्फत किंवा ब्युकल कॅव्हिटी
म्हणजे मुख गुहा यांच्या साह्यानं त्यांची श्वसन प्रक्रिया घडते. 2 pairs of appendages are present in these animals, that means forelimbs and hind limbs, म्हणजे पुढचे 2 पाय आणि मागील 2 पाय. Here the digits are webbed for swimming and without the claws. यांची जी पायाची बोटं आहेत ही बोटं पडद्यांनी युक्त असतात, वेब्ड असतात. कशासाठी? तर ते वल्ह्यासारखं स्विमिंग प्रोसेसमध्ये म्हणजे पोहण्यासाठी मदत करतील. अँड दीज आर विदाउट क्लॉज, यांना तीक्ष्ण नखे नसतात. हिअर एक्झोस्केलेटन इज टोटली ॲबसेंट टू कीप दी स्किन मॉइस्ट अँड रेडी फॉर रेस्पिरेशन. म्हणजे खवले किंवा आणखी कोणते तरी बाह्य कंकाल यांच्यावर जर असतील तर त्यांना श्वसन प्रक्रियेमध्ये अडथळे येतील आणि म्हणून एक्झोस्केलेटन यांच्यामध्ये नसतं. देन एक्सटर्नल इयर, दॅट मीन्स इयर पिन्नी आर ॲबसेंट बट टिम्पॅनम इज प्रेझेंट. अँड हिअर नेक इज ॲबसेंट. नेक, दॅट मीन्स दी हेड इज डायरेक्टली अटॅच्ड टू दी ट्रंक ऑफ दी बॉडी. अँड हिअर आईज आर प्रॉमिनंट, bulged outside the body. Therefore, they can see a large area surrounding them. Examples are frog, toad, and salamander. Now, next is phylum Chordata, subphylum Vertebrata, superclass Gnathostomata, and it includes the class Reptilia. Now, these are the first true terrestrial animals. म्हणजे जमिनीवर वावरणारे पहिले उत्क्रांतीच्या संदर्भानं यांना असं वर्णन केलं जातं. दे शो क्रेपिंग टाईप ऑफ लोकोमोशन. यांचे पाय आखूड असल्यामुळं हे सरपटत चालतं. नाव दी ॲनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड, दॅट मीन्स दे कॅनॉट मेंटेन देअर बॉडी टेम्परेचर बाय देअर ओन, but it changes according to the environmental temperature. They have the dry skin and exoskeleton is present in the form of scales. म्हणजे यांच्या शरीरावर खवले असणार आहेत. Neck is present in between the head and the trunk. And here again external ear is absent, कारण हे प्राणी बिळामध्ये वावरणार आहेत, काट्याकोट्यांमधून, जमिनीवरून, खडकांमधून वावरणार आहेत. अशा वेळेला या इयर पिन्ना म्हणजे कानाच्या ज्या पाळ्या असतील त्यांना त्रास होऊ शकतो आणि त्यामुळं एक्सटर्नल इयर्स नसतात. डिजिट्स आर विथ क्लॉज. यांना बोटांना तीक्ष्ण नखे असतात की ज्यांच्या साह्यानं ते खडकांवर, झाडांवर व्यवस्थितपणानं चढू शकतात, भिंतीवर चढू शकतात. ओके. एक्झाम्पल्स ऑफ दीज रेप्टिलिया आर टॉर्टॉइज म्हणजे कासव, लिझार्ड म्हणजे सरडा किंवा पाल, आणि स्नेक म्हणजे साप. नाव दी नेक्स्ट क्लास इज क्लास एव्ज. दिस नेम इंडिकेट्स दे हॅव एवियन मोड ऑफ लाईफ. म्हणजे हवेत वावरणारं, हवेत संचार करणारे असे हे प्राणी आहेत. हाऊ दी बॉडी इज स्पिंडल शेप्ड, म्हणजे मध्ये फुगीर भाग आणि पुढे मागे निमुळते भाग असतील. टू रिड्यूस दी रेझिस्टन्स ऑफ एअर ड्युरिंग दी फ्लाईट. हवेत उड्डाण करत असताना त्यांना हवेचा जो रोध होत असतो हा रोध ते कमी करत असतात या आकारामुळं. त्याचबरोबर यांच्या शरीरामधील जी हाडं आहेत ही हाडं स्पॉन्जी असतात, म्हणजे पोकळ असतात. प्लस यांच्या फुफ्फुसांना लागून एअर सॅक्स असतात की ज्याच्यामुळं उडताना त्यांच्यामध्ये हवा भरली तर यांची डेन्सिटी कमी होते आणि यांना उडणं सोपं जातं. These are warm-blooded animals. That means these are homeotherms. They can maintain their body temperature by their own. Okay. Now next is forelimbs are modified into the wings, and the digits of hind legs are covered with scales. त्यांच्यावर खवले आहेत. And they also bear the claws at the tip of the digits. And they bear the exoskeleton in the form of feathers. म्हणजे यांच्याकडं पिसे असतात. पिसांचं बाह्य कंकाल यांच्या शरीरावर असतं.
नेक इज प्रेझेंट बिटवीन दी हेड अँड ट्रंक. जॉज आर मॉडिफाईड इन टू दी बीक, म्हणजे जबडा यांच्यामध्ये चोच या स्वरूपामध्ये असतात आणि या जबड्यामध्ये दात नसतात, म्हणजे टीथ आर नॉट प्रेझेंट, टीथ आर ॲबसेंट. पिकॉक, मोर, पॅरट, पोपट, स्पॅरो, चिमणी, पिजन, कबूतर, डक, बदक आणि पेंग्विन ही यांची उदाहरणे आहेत. नाउ द नेक्स्ट क्लास इज क्लास मॅमॅलिया. इन मराठी वी कॉल इट ॲज दी सस्तन प्राणी, ज्यांच्यामध्ये स्तनग्रंथी आहेत, दुग्धग्रंथी आहेत. पिलांच्या बाळांच्या वाढीसाठी पोषणद्रव्य पुरवण्यासाठी या स्तनग्रंथींची गरज असते, असे स्तनग्रंथी असणारे प्राणी. हिअर देर इज द प्रेझेन्स ऑफ मॅमरी ग्लँड्स इज द पिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ these animals. These are warm-blooded animals. Again, that means these are homeothermic animals. Body divided into head, neck, trunk and tail. Digits are provided with nails, claws, hooves. जंगलांमध्ये पळणारे जे प्राणी असतील, या पळणाऱ्या प्राण्यांच्या मध्ये खूर असतात. एक्झोस्केलेटन इज प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ हेअर ऑर फर. केसांचं बाह्यकंकाल या प्राण्यांच्या शरीरामध्ये असतं. एक्झाम्पल्स आर बॅट म्हणजे वटवाघूळ, कॅमल उंट, एलिफंट हत्ती, कांगारू प्राणी माहिती आहे आपल्याला, डॉल्फिन, ह्युमन बीइंग, डॉग, कॅट, टायगर, व्हेल म्हणजे देवमासा. ही सर्व सस्तन प्राण्यांची उदाहरणं आहेत. धन्यवाद.